Colleagues, I'm Dr. Shaimaa Ibrahim. I'm going to present OCT in glaucoma and deep learning. First, as we all know, as glaucoma is the second leading cause of blindness worldwide, glaucoma is estimated to affect about 76 million people by the year of 2020, and this number is expected to grow up by the year of 2040, reaching up to 111 million people, and unfortunately, most of these cases are concentrated in Africa. Glaucoma doesn't have symptoms, especially in early stages, and many cases may go unnoticed unless the disease is advanced. You would be surprised when you detect that about 50% of glaucoma cases is not detected in developed countries and 90% in developing countries. Therefore, screening is very important to detect glaucoma as early as possible, but unfortunately, all the papers that are conducted to screen glaucoma found that glaucoma screening is cost-effective only if it is targeted to high-risk and specific group. What is the role of AI? Can AI improve glaucoma care? Actually, AI can improve glaucoma care, but it has to pass through several steps. The most important and initial step is enhancement of the data quality that is provided to the machine learning. And this data pass through several steps till finally reaching the final step, which is classification of the case into either glaucoma normal or glaucoma suspect. Several modalities are nowadays available, some of them depending on fundus photo, while others depending on OCT for detection of glaucoma cases. Some of them depending on mobile app, while others using computer-assisted apps. Here comes the important question. What about OCT? Can OCT help in glaucoma detection? Actually, to answer this question, we have to be a step backwards. هنروح step backwards ونعرف ال OCT بيفيدنا قد إيه في الجلوكوما diagnosis. Assessment of glaucoma cases done traditionally يا إما عن طريق fundus photo يا إما OCT to detect retinal nerve fiber layer thinning, ganglion cell layer thinning، أو طبعاً الستاندرد تيست بتاعنا هو الفيجوال فيلد. بس كل الموداليتيز دي مش بتأسس الفاسكولار changes اللي associated with glaucoma omitting totally the rule of vascular theory، مع إنها بتفسر حاجات كتير زي normal tension glaucoma، وكمان ممكن تفسر حاجات زي إن بيبقى عندنا patient بيشو progression مع إنه عنده very well controlled IOP. طيب assessment of disc vasculature was done in the past by fundus Fossine angiography، بس الفندس Fossine angiography زي ما كلنا عارفين هو invasive, time consuming، كمان not reproducible، can delineate only large vasculature، بس ال OCTA nowadays can delineate both microvasculature and also large vasculature. We have been using OCTA for more than 1 decade nowadays. It can assess both the retinal and choroidal vasculature. هو بيشتغل ازاي؟ يعني hint بسيط كده ان هو بياخد several OCT scans for the same location وبيديتكت motion contrast، وعن طريق الديتكشن of motion contrast يقدر يرسم الريتينال and choroidal blood vessels. وبعد كده بيقسم الريتنا and choroid into several layers أو segments عشان يقدر يديتكت كل plexus على حدة، يعني في الريتنا superficial, middle and deep، وفي الكرويد starting from the choriocapillaris going deeper up to the deeper and larger choroidal vessels. كمان هو يقدر يديلينيت radial perichoroidal plexus ودي plexus running parallel to retinal nerve fiber layer و provides nourishing blood supply for nerve fiber layer and ganglion cell layer، فبالتالي هي most commonly affected in glaucoma cases. ده البرنت اوت اللي احنا بنحصل عليه في الاو سي تي انجيو في الاوبتيك ديسك مع شويه اختلافات ما بين الديفايسز. فوق بيبقى عندنا الانجيو فيو، في حاجات ثانيه في الانجيو فيو زي الفيترز بس احنا مش مهتمين بيها هنا، بيبقى اهم في الدايابيتيك ريتينوباثي. عندنا فور ذا ليفت سايد تحت ليفت سايد ديسك بارامترز، ودي اللي بنحصل عليها باي ذا واي فروم ذا او سي تي ستراكشر او سي تي. يعني رايت سايد عندنا الفاسكولار داينستي. طب هيجي السؤال بقى المهم، ايه الفيتشرز اللي احنا بنبص عليها في الجلوكوما كيس؟ أول حاجة peripapillary vessel density، ده OCTA for healthy eye and glaucomatous eye. In the left side هتلاقي densely packed vessels، and right side هتلاقي red arrows دي pointing to areas of decreased vascular flow، أو الترم اللي احنا بنستخدمه في ال OCTA إن هي areas of flow void. بعدين بيبقى عندنا vessel density map showing the extent of decreased vascularity اللي هي pointed by red arrows again، وهيبقى عندنا كمان percentile changes لكل quadrant على حدة. كل البيبرز اجمعت ان هو الهول ايمج والانفيريور كوادرانت بيبقى affected much more in glaucoma cases than other quadrants. وطبعا it goes without saying ان هو severe glaucoma بتبقى associated with much more decrease in vascular density than moderate and mild glaucoma cases. لما قارنوا البريبافيري vessel density مع الفيجوال فيلد والاو سي تي لقوا ان هو has moderate to strong correlation with OCTA in differentiating between glaucoma cases and healthy eyes.
تاني بارامتر هنبص عليه هو الماكيولار vessel density. هو اساسا ليه هنأسس الماكيولا؟ هنأسس الماكيولا عشان الماكيولا contains more than 50% of retinal ganglion cells. وزي ما قلنا من شويه ان هو بيقسم الريتنا into plexuses. عندنا superficial, deep and intermediate. كل البيبرز قالت ان superficial plexus هي affected much more than the deeper plexus. ليه؟ لان هي بتبقى هي provides perfusion for ganglion cell complex، وده طبعا اللي بيبقى affected في الجلوكوما cases. البيبرز اللي قارنت ما بين superficial capillary plexus و ganglion cell layer thickness لقوا ان هي superficial capillary plexus has the same strong as يعني ganglion cell layer thickness in differentiating between moderate and severe glaucoma cases. بس superficial vascular density acting less than ganglion cell layer thickness in differentiating between glaucomatous and healthy eyes. البيبرز دي كمان قارنت ما بين البيريبابيلاري فيسل دينستي والماكيولار فيسل دينستي، ولقوا ان البيريبابيلاري فيسل دينستي is stronger than الماكيولار فيسل دينستي in differentiating between healthy and glaucomatous eye. هنيجي لحاجه مهمه قوي هي choroidal microvasculature dropout، ودي من الحاجات المهمه قوي. دي بتبقى defined as an area of complete loss of blood vasculature in the beta zone. طب احنا اساسا ليه هنأسس الكرويد في حاله جلوكوما؟ ان short posterior cerebral artery which supplies the deeper layers of the optic nerve head هي اللي بتسبلاي كمان the deeper layers of the choroid in the peripapillary area. البيبر دي شافت المايكروفاسكوليتشر دروب اوت، حاولت تشوف هل دي فعلا true perfusion defect ولا دي بس just area of atrophy، من ان هم قارنوا الاو سي تي اي بالاي سي جي. زي ما احنا عارفين الاي سي جي هو البيست modality to visualize or delineate the choroidal vessels، ولقوا فعلا ان دي area of perfusion defect، ولقوا ان الاريا اللي measured by OCTA هي the same area as measured by ICG. البيبر دي قارنت ما بين الناس included about 100 eyes of patients with primary open angle glaucoma, some of them having microvasculature dropout while others not. وقارنت ما بينهم during the follow-up. لقوا الناس اللي عندهم microvasculature dropout معرضين ل faster and progressive loss of retinal nerve fiber layer thinning، فبالتالي احنا ممكن نستخدم الفاكتور ده as a prognostic factor. وبالذات ان البيبر دي كمان اكدت ده، واكدت ان هو الناس دي بيبقى معاهم progressive visual field changes. البيبر دي لطيفه جدا، هي جمعت الناس برايمري اوبن انجل اند سودو اكسفوليشن، ولقت كمان ان كرويدال مايكروفاسكوليتشر دروب اوت مش بس ساعات بتبقى موجوده ات بيز لاين، لا هي ممكن تزيد او يظهر ارياز جديده during the progression of the disease. وده in contrast to pseudo exfoliation اللي دايما بتظهر مع progression of the disease مش ساعه البيز لاين. طب هيجي سؤال مهم قوي، هل الاو سي تي اي يقدر يعمل ديزيز مونيتورنج بما ان احنا عارفين ان الجلوكوما is a disease of progression؟ actually the answer is yes. البيبر دي قالت ان هي ممكن نستخدم الفاسكولار دينستي ماب ونعمل لها ترند اناليسيز و has the same power as the visual field in follow up the cases and detection of progression. طيب هيجي سؤال بردك مهم هو الفلورنج افكت، وده اللي بيعطلنا دايما في الاو سي تي ان احنا ما بنقدرش ناسس الكيسز اوف سيفير جلوكوما because we have a fluoring effect. البيبرز قالت كلها ان الاو سي تي اي can be used in severe cases much more than الاو سي تي، ان هي عندها lower fluoring effect than الاو سي تي. بيتكلموا عن cases associated with mean deviation of visual field up to -14 and more. طيب الكومباريزون بين او سي تي و او سي تي اي، هل احنا نقدر نستخدم موداليتي عن اذر؟ احنا بنقول ان الاثنين بيكملوا بعض much more، ان هو واحده supplement واحده alternative to other especially في البري بريماتريك جلوكوما نورمال تنشن وادفانسد كيسز زي ما قلنا من شويه. طيب تو سم اب كده الاو سي تي باي ماركرز اللي هبص عليها في الجلوكوما هي ايه؟ اول حاجه peripapillary vessel density especially in the whole image and inferior quadrant, macular vessel density especially in cases of normal tension glaucoma, وchoroidal microvasculature dropout ونستخدمه كمان as a prognostic factor. طيب, what about OCTA and deep learning? Several studies have used OCTA and tried to use it in deep learning, which shows promising results, but still we have some limitation. أول حاجة في some challenges related to the image quality, the motion artifacts and poor signal strength, especially when the patients have a poor vision. Some of them related to diagnostic complexity, إن هو glaucoma مش بس vascular insult لا كمان في mechanical insult، وكمان إن slow progression can be difficult to be detected by OCTA، وكمان في data limitation إن الداتا اللي متجمعة من ال OCTA still مش زي ال OCTA العادي أو the visual field.
طيب, my take-home message is glaucoma AI module can change our fight against glaucoma. Glaucoma AI module is not yet ready for dealing with glaucoma cases due to lack of a standardized and consensus glaucoma definition. Multimodal imaging is important for evaluation of glaucoma cases. And finally, thanks a lot for your kind attention.